sports. It's in the game. I better see you all when I get back. Come on. Thank you guys so much for all your hard work. Get in there, Lewis. Yes! Get in there, Lewis, man. What an amazing drive. An amazing day. What you've done the past couple of years is just remarkable, and I'm just so grateful for your hard work this year. God bless you. I know it was a tough weekend, but yeah, as you said, it's a whole year of Get in there, Lewis. 11 race wins, 2014 world champion. And into pit lane, please, mate. This one means a lot to us all. Get in there, Lewis. What a way to do it, mate. What a way to win your 7th world title. Just wait, guys. Game is loading. Yeah, great work yourself, Lewis. Mercedes world champions. Get in there, Lewis. Beautiful work, mate. Excellent drive there. What an amazing accomplishment. So I need to change that background music, guys.
I need to. Yeah, because of that music only. Actually, yeah. Previously, in Breaking Point. You know, the first time you see a car, your car, alongside Ferrari, McLaren, Mercedes, that's what it's all about. Aiden, listen. Between you and me, I don't think this team is right for me. Callie Mayer becomes the first woman ever to win the F2 championship. What about your dad? Has he called to congratulate you yet, Callie? Nope. Next question. Devon Butler now. Oh, that's not good. Oh no, Devon Butler spins. He's out. It was his hearing. He'd been keeping it from us. I'm done, Casper. I think maybe he'd been trying to keep it from himself. So if Devon, your son, can't drive, how about your daughter? Callie Mayer becomes the first female driver of the modern era to participate in an F1 race. Here she comes. But there's contact between the two Connor Sport drivers. Aiden, are you alright? It's just another butler. The two Connor Sport teammates not exactly doing each other any favours this afternoon. What is Aiden playing at? Thought he was too good for the team. He just had a bit of an attitude problem. Enough! It has to stop. Understand? I must take care of the business, Kelly. Who do you think will inherit it after I'm gone? Well, Devon. Obviously. I wanted you to fight for me. He never listened to me. He always listened to you. You know what it's like to leave all this behind, don't you? Yeah, it's the most difficult thing I've ever done. I didn't choose this, Casper. I've had an entire season of you whispering in people's ears. I'm asking you to leave the meeting. You can't be serious. This is not your team. And after today, it might not even exist. You coming, Devon? Yeah, I'm thinking I might actually stay. You all know what's at stake. If we race as individuals today, the team dies. I'm sorry if I was ever... I will forgive you on one condition. What's that? You get your share of the points. Aiden's out! I heard. Sure about this? I'm sure about everything. Is this a team order? It's just not going to make up that much ground. It can't be done. Just cruise it in, Cal. Trust me, you watch her go. And to the checkered flag for one final time. That is sub-race from Callie Mayer. What an incredible performance by her today. Connor Sport, sure, will be very delighted with that one. So let's start the game అనమాట. సో చూద్దాం ఏమవుతుందో. సో ఫస్ట్ టైం ఆడుతున్నా. సో ప్రీవియస్‌గా ఎప్పుడు ఆడలేదు గైస్. సో ఫస్ట్ టైం అనమాట నా గేమ్ ప్లే. సో చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ కంటిన్యూ చేద్దాం. లేదంటే లేదు. సో కొంచెం టైం తీసుకుంటది. కొంచెం గ్రాఫిక్స్ ఎక్కువ ఉంటదేమో నాకు తెలిసి.
Well, here we are then, the final day of pre-season testing here in Bahrain. It's been good, hasn't it, so far, Crofty? We've seen all the teams out there putting in the miles, putting in the laps, and we come away from it still not knowing who's going to be the team to beat. It looks super competitive as always. No, you're not wrong, Ant. Red Bull and Ferrari have looked impressive as expected, but it's Connor Sport that have really been the talk of the paddock so far this week. Okay, Aidan, we've got some great data over the past couple of days. We're all really happy, but let's make this a big, strong finish, yeah? Yeah, copy. Right, we've gone with a brand new setup on the car here, so just use this lap to get accustomed to the changes, and once you feel like you're happy enough with everything, you can come back to the pits at any time to end the session. Okay, sounds good. Great, I'll leave it up to you. ఫస్ట్ టైం ఆడుతున్నా గాయస్ అనుకోవద్దు. Oh, isn't it good to be back, Aidan? I've missed this. Yeah, you know me. Just getting back into the swing of things. సంథింగ్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి, బ్రేక్ చేయాలంటే నాకు అర్థం కాలేదు. చూద్దాం. Right, we'd like you to push it on this next lap, please, mate. Can do. సో సంథింగ్ లైక్ బ్రేక్ చేయాలా అని డౌట్. Okay, mate, let's have some feedback on the car, please. How's it feel? Yep, sure thing. The car's feeling great. Maybe we are the number one, guys. Right, that's excellent stuff, mate. We're seeing really positive data from that run, so just when you're done, bring it back into the pits. Copy. So we are the first one. Lap 3 లో ఉన్నాం. Okay, Aidan, everything's looking good so far. Car's looking great, and so do you. Yeah, this car is a rocket ship. You guys have made a beast right here.
I've already told Casper, let the car run a little wider out of turn 4. You can really extend the track there. I don't know. We're already pretty close to track limits at that point. Well, you're leaving time on the table, so just let it run a little wide. It's all good. But you're not the one behind the wheel, Dev. We might be pushing our luck with the stewards, so we'll have to side with Callie on this one. Ask Casper, he'll agree with me. Yeah, they're here now. Just give me a second. Devon, just a man. So we look through the data, and if we adjust the ERS harvesting rate, we should see some improvement on those turns. Told you. Right, okay, settle down. Got someone who wants to speak to you all. Right, they're listening now. Davidoff. Good. So, as your new team owner, I thought it only right that I check up on my investments. And I'm glad I did. Casper's just filled me in on the lap times. I just wanted to say, well done. I'm impressed. But Red Bull's numbers are better, so there's still room for improvement. Well, now we know what we're up against. I'm sure me and Callie, Aidan could... don't have time to chat. All I wanted to say is that I'm expecting great things from our drivers this season. We all are. Just don't let yourselves down. And no worries, Dad. We're all over it. Good man. I'll fly out to Bahrain as soon as I can. Ciao. Well, he's right, you know. With times like these, we could be real contenders this season. So guys, if anyone new to the stream, please hit the like button, guys. We had an incredible start to the 24 season. Better than any of us could have imagined. And do you think any of that was down to Davidoff Butler buying the team? Undoubtedly. Game. I mean, Davidoff had a way of pushing people's buttons to motivate them, as he would call it. Yeah. Besides, both his kids were a Connor sport, so if there were any disagreements, which there were, he could be very... Hi, Ghost Gaming. Hi, persuasive. hi, bro. Hi, welcome to the stream. Bye. He would always get what he wanted. Why do you think I sold the team to him at the end of 2023? Hey, boss, got a couple of minutes? Davidoff. Casper, how's everything shaping up? Pretty good. Hello, Ghost Gaming. We're just Hello, about bye. to go over the data Welcome to the from stream, FP3. I want to encourage Callie to adjust the brake balance. She's still locking up coming out of turn 7. And as for Aidan, Yeah, good. Thank you, Casper. Thanks. Yep. Casper, listen, we need another strong showing at Imola. Of course. Getting a great result in Ferrari homeland would show that we're serious about making the top 3. And we are, as you know. We delivered a good car this year, so But there's always a better car around the corner. Also, I understand my old friend Ernst has been in touch about a shoot with some watches. Yeah, Eigenberger. Yes, I've given it the go-ahead. Very good. It's important to me. I'll tell So Devon, channel you tell like California. change Anyhow, I've got another call to make. guys. Must be off. Ciao. Okay. Back. Hi, Sahul, bro. Hi, welcome to the stream. Bye.
యా బ్రో చెప్పారు కదా హైదరాబాద్ వెళ్తున్నారని. మీ బ్రదర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు కదా. ఓకే వెళ్ళండి బాయ్. సో ఈసారి గ్యాలీ మేయర్ అంట. సో తినని తీసుకెళ్దాం. ఓకే బ్రో షాహుల్ బ్రో. సో గైస్ everyone please hit the like button guys. Everyone please hit the like button. సో ఛానల్ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇది F125 అనమాట గేమ్ నేమ్ వచ్చేసరికి. ఎక్కడున్నారు బ్రో సాహుల్ బ్రో? హైదరాబాద్ వెళ్తున్నారు. ఎక్కడున్నారు? Raven bro, hi, how to install this game? Bye, What a terrific battle this is! Down the main straight at Imola, Connor Sport against Red Bull, Verstappen against Mayer, and there's contact! Into the gravel goes Mayer, Verstappen races on! It was always going to be close going into that corner. Tough to go around the outside. Verstappen was so hard though, so aggressive as we often see. Everything okay, Kelly? Hi, Nani, hi, bro, hi, welcome to the stream, bye. I know. We'll talk about it later. Right now, let's get your head down because it looks like you've escaped unscathed. Copy, I'm on it. Yeah, Nani bro. నార్మల్ లైవ్ కూడా పెట్టాను బాయ్. నార్మల్ లైవ్ కూడా పెట్టాను. కాకపోతే నువ్వు షార్ట్స్ లైవ్కి వచ్చేసావు. నార్మల్ లైవ్ కూడా పెట్టాను చూడండి. ఓ మై గాడ్. సౌండ్ కొంచెం తగ్గించా. ఓకే బాయ్, ఓకే తగ్గిస్తాను బాయ్. సో సౌండ్ తగ్గిస్తాను. అండ్ ఎంత స్టోరేజ్ అది ఆల్మోస్ట్ మనకి 80 GB 90 GB పట్టింది బాయ్. నాని బ్రో నార్మల్ లైవ్ పెట్టాను బ్రో, మీరు చూడలేదు. నార్మల్ లైవ్ కూడా పెట్టాను బాయ్. Thank you for the subscribing, Nani Gaming FF. Thank you for subscribing, bro. సౌండ్ తగ్గించాను బ్రో మీరు చెప్పారని. So thanks for joining live stream, guys. Everyone please hit the like button. Everyone please hit the... Oh my god. Okay, so you can use the controls to either... So
సో ఫస్ట్ టైం ఆడుతున్నాను గైస్, నిజం చెప్తున్నా. ఇది మనకి కొత్తగా ఉంది గేమ్ అయితే, బికాజ్ అన్ని స్టోరీ గేమ్స్ అవి ఆడాం కదా. సో ఈ గేమ్ కొంచెం కొత్తగా ఉంది. బట్ ఇంతకుముందు ఫార్జా హారిజన్ ఆడాం కానీ, బట్ అది మేబీ మనమే లాస్ట్ ఉన్నాం. We need to go fast. Okay, gap ahead, 2.9 seconds. సో ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే బాగుంది, నిజం చెప్తున్నా. సో గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే బాగుంది. ఇప్పుడు మనకు ఛాన్స్ ఇవ్వట్లే. సో మేబీ మనం 7th ప్లేస్లో ఉన్నాం గాయస్, మనకన్నా చాలా మంది ఉన్నారు ముందు. సో ఇప్పుడిప్పుడే తెలుసుకున్నాం మనం కూడా ఈ సెట్టింగ్స్ అది. That wasn't quite what we needed, I'm afraid, but listen, don't worry about it. It's a long way to go, so let's just focus until the end. They are not giving any space to us, guys. సో నాకు తెలిసింది ఏంటంటే వాళ్ళు స్పేస్ ఇవ్వరు, మనమే క్రాస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో వీఆర్ ఇన్ 3rd place. So we are in 3rd place. So maybe ఇదే లాస్ట్ ల్యాప్ అనుకుంటా. అందుకే వాళ్ళు కూడా మనకన్నా ఫాస్ట్ వెళ్తున్నారు.
great manoeuvre. You made it look so easy. సో మనమైతే ఇప్పుడు సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నాం గైస్. సో ఇదే ఫైనల్ ల్యాప్ అనమాట. సో వి మస్ట్ బి క్రాస్, అంటే మనం ఫస్ట్ ప్లేస్ రావాలి. సో కంట్రోలర్ అయితే మంచి వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి గైస్. సో మనమే ఫస్ట్లో ఉన్నాం. సో ఇదే లాస్ట్ ల్యాప్ అనమాట. సో మనం ఫస్ట్లో ఉన్నాం అని అనుకుంటున్నా. బట్ మనకన్నా ముందు ఏదో వెహికల్ అయితే వెళ్తుంది. ఐ మీన్ లైక్ ఒకటి వెళ్తుంది. బట్ అది ఏంటనేది మనకు తెలియదు. బట్ మనమే నెంబర్ 1లో ఉన్నాం. సో ఇదే లాస్ట్ ల్యాప్ అనమాట. దాన్ని ఓవర్టేక్ చేయాలి. Absolutely awesome. Just amazing, mate. Well done. సో we are the first. ఫ్రంట్ వీల్ లేపి సూపర్ చాట్ చేస్తా. అయ్యా బాబు అలాంటివి చెయ్యొద్దయ్యా. ఫ్రంట్ వీల్ లేపడం మన వల్ల కాదు సాహుల్. ఫ్రంట్ వీల్ లేపాలా నీకోసం? And I've been really impressed with both Mayer and Jackson. I don't think you're the only one there, Ants. We'll be watching this season with ఏంటి బ్రో మరి ఇలా ఉన్నావు నువ్వు? ఫ్రంట్ వీల్ లేపడం అంటే ఇదేం బైకా బాయ్? ఫ్రంట్ వీల్ లేపమంటున్నావు. I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their సో part. మొత్తానికి So congratulations ఫస్ట్ అనమాట to విన్నరు. Sports, your race winners today. అయ్యా కొడేస్తుందయ్యా. సాహుల్ గ్లాస్ పట్టుకుని వెళ్ళయ్యా, కొంచెం వేయమను. Callie, quite a fierce battle with Max out there today. How did you find going up against him in a situation like that? Look, Max has been world champion for the last 3 seasons and he's looking like he'll make it a 4th. He's the best in the world right now. What more can you say? I mean, you don't really get the edge on Max very often, so Kings I am Gaming, pleased I was one able to cup survive of that wine scrape please. and come back ఏందయ్యా? You're now 3rd in the constructors. That's the best performance we've ever seen from Connor Sport. So what do you put it down to? Yeah, I attribute it to the team as a whole. Everyone talks about the drivers, but it's really good to remember that we're all in this together. The engineers, the mechanics, strategists, every single person at Connor Sport is giving it their all, working harder than ever, and I think the results are starting to show that. So do you feel like you're sending a message to the rest of the grid with these? Yeah, that's exactly what we're doing. Connor Sports still have this reputation as a new team or a small team, but we're so much more than that. We're here to compete with the best in the world. On our day, we can beat anybody on the grid. And so far this season, we're proving that. That's great, thank you. So we done a great job guys. సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ విన్స్ వచ్చాయన్నమాట మనకి.
Well played. Game upset చేస్తుంది guys. Hey, Dad. Just congratulating the guys on a job well done. There's no time for that. We all did well. How are preparations coming on? Monica. Sure. Maybe నేను కొంచెం graphic settings change చేయాలి. We don't have time to rest on our laurels. I want the race data analysed and full digest reports on Casper's desk before we begin packing down. This. So I need to change some graphic settings. You cannot take your foot off the gas, not when Connosport is this close to success. I expect you to take charge. Show the team what a leader is. Yeah, well, it's a bit difficult, that, Dad. I'm team liaison. Basically, I pass notes between departments. Not exactly leadership material, is it? Devon, you have got to focus on the bigger picture. Casper. Devon, can you give us a minute? So maybe I need to change some graphic settings anamata. Yeah, sure thing, boss. I'll just. So lag ఏమని అనిపిస్తుందా? Davidoff, why so full on? Just trying to motivate him, is all. He needs to stay focused. I'm talking about the team. They've just had a fantastic result and you're... Just give them some space. Just simmer down to celebrate. Of course. You're right. We cannot lose momentum now, Casper. Everything must be in its place. What are you planning? What do you mean? I've seen that face before. I mean, whatever it is, just keep me informed. I don't want any nasty surprises. I'm just looking out for my family, that's all. Okay. సో మనం గ్రాఫిక్ సెట్టింగ్స్ అనేవి చేంజ్ చేద్దాం గాయస్. ఎందుకు డౌట్ కొడుతుంది. Hi. Callie, sorry to miss the debrief. What a race. Yeah, thanks. Listen, let me take you out for dinner to congratulate. What? One of you and Aiden's little soirees? No, thank you. Hey, don't be like that, California. You're always welcome. I always invite you and you always say no. You invited me once in Monaco when I found out you were going without me. That was just a misunderstanding. In fact, I think it was Aiden who invited me. I'm not getting into this. Look, are you coming or not? Dad, I'm sure you mean well, but the last time we tolerated each other long enough to eat a meal, you spent the whole evening telling me to sit up straight. I could do without the stress. I just want to relax. I just want to enjoy my evening without feeling you're judging me all night. Fine. I'm sure you'll have a perfectly good time in your own. Excellent start, Aiden. Now's our time to push. Come on. Copy that.
Nice. Green flag. And gap to the car in front, 3.2 seconds. సో ఇంకా 5 ఉన్నాయి. మనది 4th ప్లేస్. సారీ 5th ప్లేస్ మనది. That was the fastest lap of the race. Keep this up. Well done. So now we are in top 3rd place. సో గాయస్ చూసారా, ఒకే ఒక్క ప్రాబ్లంతో మనం 6th ప్లేస్కి వచ్చాం. అయితే వాళ్ళు గుద్దుతున్నారు. Hi Marvel Gaming, hi. Welcome to the stream, bye. Guys, everyone please hit the like button, guys. Everyone please hit the like button, share and subscribe our channel, guys. Channel కొత్తగా వచ్చి మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.
F1 ఫుల్ రేస్ ఉంది, జాయిన్ అవుతావా? బ్రో ప్రజెంట్ ప్రాక్టీస్ అవుతున్నా. నాకు అంటే గేమ్ గురించి పెద్దగా ఐడియా లేదు, సో కొంచెం టైం తీసుకుంటా బ్రో. ఏమైందయ్యా? రేపా అంటే ఇప్పుడు ఇంకా నాకు సరే చూద్దాం బాయ్. సరే చూద్దాం బ్రో. So guys, if anyone want to support me, you can support through like super chat and membership guys. Okay, keep an eye on that gap ahead, please. 1.8 seconds. Okay, so we're leading our teammate by 15.6 seconds. మేము ఉన్నాగా, ఎంఎస్కే కూడా ఉన్నారు. సరే బ్రో చూద్దాం. మీకు మెసేజ్ చేస్తాను బ్రో, మీకు మెసేజ్ చేస్తాను. సో మీకు మెసేజ్ చేస్తాను బాయ్. మార్వల్ గేమింగ్ బ్రో మీకు మెసేజ్ చేశాక మీకు చెప్తాను. సో ప్రాసెస్ ఉంది, నేను మీకు చెప్తాను. సో అవుతుందో లేదో నాకు కూడా తెలీదు. సో వీఆర్ ఇన్ టాప్ 3 guys. Let's see. So we are in top 3. ఓకే బ్రో, మార్వల్ బ్రో మీకు మెసేజ్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఆడుతున్నావు కదా తెలుసు. ఓకే బ్రో, ఓకే నేను మెసేజ్ చేస్తాను బ్రో. మార్వల్ బ్రో మీకు మెసేజ్ చేసి చెప్తాను, ఓకేనా? సో ఆడుతున్నాను కానీ నాకు రేసెస్ అవి అంటున్నారు కదా, సో నాకు అది తెలీదు. ఓకే బట్ మీకు చెప్తాను, మెసేజ్ చేస్తాను, ఓకేనా? సో గైస్ వి ఆర్ ద టాప్. సూపర్ ఆడుతున్నావు తెలుసు మా కన్నా నిజంగా. ఓకే మీకు మెసేజ్ చేస్తాను. సో ఓ మై గాడ్, మళ్ళీ విన్ ద రేస్ అంట అయ్యా. సో కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఆడాలి అంటే ఐ మీన్ వాడిని క్రాస్ అవ్వాలి.
gap is 15 seconds plus. ఇది మరీ దారుణం అయ్యా. తను ఒక లేడీ అయ్యా, లేడీని పట్టుకొని సో పెద్ద పెద్ద టాస్క్ ఇస్తే ఎలా చెప్పండి? You're 5 places behind Aiden, 5 places behind. Okay, gap is 11 seconds. Gap is 10 seconds, 10 seconds. ఇదేందయ్యా టెన్షన్ పెట్టేస్తున్నాడు 10 సెకండ్స్ అని. అంత ఈజీ అయితే కాదు. Okay, Aiden's a couple of places up on you. A gap of 8 seconds separates you. Gap of 7 seconds now. Seven seconds anta. Great maneuver. You made it look so easy. There are 4 seconds between you. Aiden is directly ahead of you now, and 3 seconds separate you. 3 seconds సో టాప్ 2లో ఉన్నమాట. చాలా ఫాస్ట్ వెళ్తున్నాడు అయ్యా. వాడిని పట్టుకోవడం అంటే కష్టమేనేమో. రేస్ విన్ అవ్వాలి మెయిన్. బట్ వాడు చాలా ఫాస్ట్ ఉన్నాడు. అది ఎక్కడో ఉన్నాడు. That's a 2-second gap now. సో వీఆర్ ద నెంబర్ 1 కానీ రేస్ విన్ అవ్వాలి. అంటే వాడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాడు. సో ఈ టైంలో ఫలానా వెహికల్ క్రాస్ అవ్వని, లైక్ అలా మనం క్రాస్ అవ్వాలి నాకు తెలిసి అనుకుంటున్నా. సో నాకు తెలియదు, ఫస్ట్ టైం ఆడుతున్నాను కదా.
ఆల్రెడీ మన బ్యాక్ సైడ్ రెడీగా ఉన్నాడు బాయ్. చాలా ఫాస్ట్ వస్తున్నాడు. వాడు అసలు గ్యాప్ ఇవ్వట్లేదు. సో ఫైనల్ ల్యాప్ అనమాట. సో ఈ ల్యాప్లో మనం విన్ అయిపోవాలి డెఫినెట్గా. ఓవర్టేక్ చేయాలి, వాడిని ఓవర్టేక్ చేయాలి. సో వాడు మెయిన్ అనమాట మేబీ. Final lap. Push, push. ఏం బ్రో అసిస్టెంట్ ఆఫ్ చేయలేదేమో బ్రో, నాకు అర్థం కాలేదు. నాకు ఇది ఫస్ట్ టైం కదా నేను ఆడుతున్నది. సో నాకు తెలియదు బ్రో ఇది ఏంటనేది. సో తర్వాత మీతో అదే మాట్లాడతాను. సో దీని సెట్టింగ్స్ అవి చేంజ్ చేయాలి, గ్రాఫిక్స్ అది. ల్యాప్టాప్ ఓవర్ హీట్ అవుతుంది బాగా. కంట్రోలర్ సారీ, కీబోర్డ్ మన వల్ల కాదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్స్ నేను ఆడేది కంట్రోలర్ బాయ్. ఓవర్టేక్ చేయాలా? అరే నువ్వు ఇస్తున్న ఇన్స్ట్రక్షన్కి చిరాకు వేస్తుందిరా నాకు. ఓకే గెలిచాం కానీ ఓవర్టేక్ చేయలేబా. యా వీఆర్ ద ఫస్ట్ గైస్. కంట్రోలర్లో ఆడుతున్నాను మార్వెల్ ప్రో. సో సెట్టింగ్స్ అవి చేంజ్ చేయాలి బ్రో, ల్యాప్టాప్ హీట్ అవుతుంది. They haven't. It's been a great performance from both of their drivers. And that performance puts them in second place in the Constructors' Championship within striking distance of Red Bull. Can they top the table? Well, with performances like that, I'd say they could. Well, Connor Sport are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. $50 bro. 3050 for 6GB graphic card bro. 6GB graphic card 3050. సో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి బ్రో ల్యాప్టాప్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి.
congratulations on first place today. How do you feel? Thanks, I feel good. I'm feeling more and more confident with each race, and I felt in control from start to finish out there today. And this is exactly where we want to be, not just fighting for the podium, but fighting for the outright win. It just proves to me that I can be out there beating the best, and it proves to the team we've got what it takes to compete at the highest levels of the sport. You had to go through your teammate to secure victory today, so come on, what was it like taking on Aiden out there? Yeah, I mean, it's all fun and games in training, but I'm actually really competitive with Aiden on the track, more so than anyone else on the grid, so it definitely keeps things interesting out there. I know he's giving it everything, and I know as well as anyone how good he is, and that makes my victory all the sweeter. Well, today has moved Connorsport up to second in the table for the first time ever, but can you sustain this level throughout the rest of the season? Yeah, we're not just going to sustain this level, the goal is to improve it. We've worked too hard to get here just to let it slip now. We're not going to reach second place and be content. We've got to capitalise on this momentum and keep pushing and aim for the top. And honestly, I think days like today show that we've got what it takes to get there. Well, thank you for chatting with us. Great to have your time. Thank you for staying behind. Connorsport's flying this season, flying. We're one place behind Red Bull. But it's a long season. I won't be around for a race or two. I have a bit of business I can't avoid. So I thought we'd get together and make sure that you understand what I expect from you in my absence. Well, you said it yourself, we're flying, right? So we just keep doing what we're doing. No. No, if we're to catch Red Bull, take Connorsport to the next level, each of you is going to have to step it up. Devon, you need to take charge more. You're a butler, a man of action. You need to start acting like one. What's Casper said about that? Callie, in my absence, follow Devon's lead. No arguments. Finally. Casper will be calling the shots, as usual. But Devon speaks for me. Is that clear? Sure, no problem. So, when we reach the top of the table, Connorsport will no longer be the hunter, but the hunted, and every team will be gunning for you. So, Aiden, if there are any disagreements anywhere in the team, don't be afraid to step in. Casper is going to be coming under increasing stress over the next few races. I need to make sure there's someone there with a cool head, able to smooth things over. And to keep half an eye on these two. Now, does everyone understand what I want them to do? Have I made myself clear? Crystal,
course. Sure. Good. I think we're done here. Remember what I said? You can close the door on your way out. Mum. Congratulations, Cal! I was screaming at my TV. All nice things, I hope. You are the best driver on the grid right now. There, I've said it. Thanks, Mum. How's everything? Oh, well, funny you should ask. I've just had a call from your father. You answered? I suppose I was curious. What did he want? Well, he called to talk about you. Isn't she doing well? That kind of thing. Okay. And then he wished me well. And he said he had to take another call, and he went. Weird. Has he mentioned me at all? I mean, we don't really talk. No. Of course you don't. Sorry. Suppose not. Anyway, darling, well done again. I'll let you go, sweetie. Bye, Mum. Hey, Casper. Hey, great job today. Top class driving. Thanks. The car felt great. Nice work. Cheers, yeah. Listen, just something to put in front of you. We're going to be doing a marketing campaign soon for a watch brand. Just gonna be filming a day with you, Devin, Davidoff, and... Absolutely no chance. Cal. Come on, Casper. It'll be weird. I mean, you know I don't fit the Butler name. I don't even use the Butler name. Honestly, terrible idea. It's not coming from me. Davidoff was very insistent. And Kelly, we need the money. Right. So, this is one of those where you're asking me nicely, but really, I haven't got a say. Yeah. Okay. Sign me up. Okay. Thanks, Cal. Appreciate it. I'm gonna go now, before you ask me to do a dance or something. Oh, no one wants that. I've seen you dance. Bye. Bye. Guys, if anyone new to the stream, please hit the like button, guys. Could you take a look at this, please?
Davidoff. Casper, we will push for the title, won't we? I mean, we're already pushing. A good result today and we could be right behind Red Bull, or even beating them. And can you guarantee that for me? Can you guarantee that we'll beat Red Bull? I can guarantee that we will try. That we will do everything we can, every effort, you know this. We can do it, Casper. I know we can. Davidoff, is there something I can help you with? Are you okay? No, I have other business to attend to. Ciao. What a terrific battle this is. Down the main straight at Imola. Sport against Red Bull. Verstappen against Mayer. And there's contact. Into the gravel goes Mayer. Verstappen races on. It was always going to be close going into that corner. Tough to go around the outside. Verstappen was so hard though, so aggressive, as we often see. Previously, in Breaking Point. You know, the first time you see a car, your car, alongside Ferrari, McLaren, Mercedes, that's what it's all about. Aiden, listen. Between you and me, I don't think this team is right for me. Callie Mayer becomes the first woman ever to win the F2 championship. What about your dad? Has he called to congratulate you yet, Callie? Nope. Next question. Devon Butler now. Oh, that's not good! Oh no! Devon Butler spins! He's out! It was his hearing. He'd been keeping it from us. I'm done, Casper. I think maybe he'd been trying to keep it from himself. So if Devon, your son, can't drive, how about your daughter? Callie Mayer becomes the first female driver of the modern era to participate in an F1 race. Here she comes! And there's contact between the two Sport drivers! Aiden, are you alright? It's just another butler. The two Sport teammates not exactly doing each other any favours this afternoon. What is Aiden playing at? Thought he was too good for the team. He just had a bit of an attitude problem. Enough! It has to stop. Understand? I must take care of the business, Kelly. Who do you think will inherit it after I'm gone? Well, Devon, obviously. I wanted you to fight for me. He never listened to me. He always listened to you. You know what it's like to leave all this behind, don't you? Yeah, it's the most difficult thing I've ever done. I didn't choose this, Casper. I've had an entire season of you whispering in people's ears. I'm asking you to leave the meeting. You can't be serious. This is not your team. And after today, it might not even exist. You coming, Devon? Yeah, I'm thinking I might actually stay. You all know what's at stake. If we race as individuals today, the team dies. I'm sorry if I was ever... I will forgive you on one condition. What's that? You get your share of the points. Aiden's out! I heard. Sure about this? I'm sure about everything. Is this a team order? It's just not going to make up that much ground. It can't be done. Just cruise it in, Cal. Trust me, you watch her go. And to the checker flag for one final time. That is some
race from Callie Mayer. What an incredible performance by her today. Connor Sport, sure, will be very delighted with that one. Welcome to F1 World, a journey through the sport that will offer you events based around casual or competitive play, single player or multiplayer, fun versus realism, and everything in between. As you play, you'll earn upgrades that can be equipped to your car and team in the garage, increasing your tech level and giving you the performance you need to tackle greater challenges along the way. So when you're ready,
హాయ్ అజయ్ బ్రో, ఏంటి సైలెంట్ స్ట్రీమా? కాదు బ్రో, అజయ్ బ్రో. లేదు బ్రో, సెట్టింగ్స్ అవి చేంజ్ చేస్తున్నా, అందుకే సైలెంట్గా ఉన్నా బ్రో. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ అజయ్ బ్రో. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ లైవ్ స్ట్రీమ్ బాయ్. So guys, if anyone new to the stream, please hit the like button. Okay. Thank you so much, bro, for joining live stream. ఇంకేంటి బ్రో అజయ్ బ్రో, ఇంకేంటి చెప్పండి బాయ్. సో లైక్ మీరు కూడా ఆడతారా? పీసీ గేమ్స్ ఏమైనా ఆడతారా? సో మీరు కూడా పీసీ గేమ్స్ ఆడితే అసలు తెలుగులో ఎలా? తెలుగులో ఏం లేదు బ్రో, నేనేం చెయ్యట్లే. లైక్ రేసింగ్ చేస్తున్నా, మధ్య మధ్యలో మాట్లాడుతున్నా బ్రో అంతేని. మనకి ఎలాంటివి ఇంట్రెస్ట్ ఉండవు కదా. బ్రో తెలుగు యువతకి అవును బ్రో, తెలుగులో ఇలాంటివి లేవు. అండ్ మన తెలుగులో వచ్చేసరికి నాతో కలిపి థర్డ్ అనమాట, థర్డ్ స్ట్రీమర్ని. లైక్ F125 స్ట్రీమ్ చేస్తున్నా. సో ప్రీవియస్గా ఇద్దరు స్ట్రీమర్స్ ఉన్నారు, అండ్ నేను థర్డ్ థర్డ్ అంటే మూడో వాడిని అనమాట. సో అజయ్ బ్రో, లైక్ మన ఛానల్ చూడండి, లైక్ కంటెంట్ నచ్చితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బ్రో. సో మీకు కంటెంట్ నచ్చినట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అజయ్ బ్రో. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ లైవ్ స్ట్రీమ్ అండి. సో మీకు నచ్చిన కంటెంట్ నచ్చినట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్ బ్రో. సో లైక్ ఈరోజు కొత్త గేమ్ బ్రో మనం తీసుకున్నాము, సో అలానే ట్రై చేస్తున్నా. సో నార్మల్గా అయితే మనము అన్చార్టెడ్ 4 థీవ్స్ అండ్ అయితే స్ట్రీమ్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ మీరు ఛానల్ ఓపెన్ చేసినట్టయితే మీకు ఆల్రెడీ లైవ్ స్ట్రీమ్స్ అన్నీ చూపిస్తుంది. అండ్ మనం చాలా గేమ్స్ అనేవి స్ట్రీమ్ చేసాం బ్రో, చాలా గేమ్స్ స్ట్రీమ్ చేశాను. The close proximity of the barriers make accidents inevitable, and recent history shows us that a safety car is So guys, not at everyone all please out hit of the the like button question. guys. So channel కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు Let's run you సబ్స్క్రైబ్ through the చేసుకోండి driver guys, grid order for today's and exciting keep race. supporting. నేను పర్సనల్గా F1 బాగా ఫాలో లైక్ A fantastic అవుతా effort from Charles 2016 Leclerc నుంచి. yesterday, ఓకే నైస్ and బ్రో, it's put him on pole. నైస్ And నైస్. it's Lewis Hamilton alongside. ఓకే Considering the బ్రో, rest of చెక్ the grid, చేస్తాను we ఒకసారి. have బ్రో చెక్ Norris, చేయండి. Piastri, Andrea సో మీకు కంటెంట్ Kimi నచ్చినట్టయితే Antonelli, ఛానల్ and సబ్స్క్రైబ్ Tsunoda. చేసుకోండి బ్రో. Verstappen, Russell, Lawson, and Lance Stroll. Albon, Fernando Alonso, Isaac Hadjar, and Sainz. Gasly, Colapinto, Esteban Ocon, and Gabriel Bortoleto. Behrman సో మొత్తం and 20 Nico అనమాట ల్యాబ్స్ Hulkenberg అనుకుంటాయా. rounds off the grid. Now it's almost time for lights out, so let's go down to the track. And joining me in the commentary box this afternoon, the First Lady of World Motorsports, Naomi Schiff. So here we are then at Albert Park. It's a street track. టైర్స్ ఏంటి It's ఎలా a ఉన్నాయి? park track. People క్లాత్ go తో for a చుట్టేసారా nice ఏంటి? Sunday afternoon stroll, but not this weekend. Well, what a wonderful location. And today the challenge for them is going to be that this is a street circuit. So the probability of safety cars are quite high. There is a little bit of room for risk, but not much. So stay out of trouble. Radio check, radio check. Radio check. టైర్ వార్మర్సా? ఓకే. సో గైస్, ఛానల్ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్.
సో అలానే మీరు సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే త్రూ సూపర్ చాట్ కానీ మెంబర్షిప్ ఆర్ ఎనీథింగ్ చేయొచ్చు. ఏమో బ్రో, నాకు కూడా తెలీదు. ఫస్ట్ టైం ఆడుతున్నా బ్రో. అజయ్ బ్రో, ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను ఆడుతున్నా ఈ గేమ్ అయితే. సో ప్రీవియస్గా ఎప్పుడు ఆడలేదు బ్రో. DRS now enabled. DRS enabled. సో చాలామంది కంటెంట్ నచ్చరు బ్రో, బట్ నేను ట్రై చేస్తున్నా, డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తున్నా. సో డిఫరెంట్ గేమ్స్ అనేవి నేను ఆడుతున్నా బ్రో. సో నాకు తెలిసినంత వరకు. సో మీకు కంటెంట్ నచ్చినట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బ్రో, అజయ్ బ్రో. సో మీకు కంటెంట్ నచ్చినట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఏంటంటే బ్రో, తెలుగు పీపుల్కి లైక్ ఈ గేమ్స్ అంటే మ్యాక్సిమం నచ్చవు బ్రో. బట్ నేను డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తున్నా. సో అన్ని గేమ్స్ ఆడదామని, లైక్ మన ఛానల్కి వచ్చి ఒకసారి మన ఛానల్కి ఎవరైనా వచ్చారంటే మొత్తం ఆల్ టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఉండాలి అని ఒక థీమ్లో నేను ట్రై చేస్తున్నా బ్రో. ఒక్క నిమిషం బ్రో అజయ్ బ్రో, చూస్తాను. ఒక్క నిమిషం బ్రో అజయ్ బ్రో, మీ మెసేజ్ చూస్తాను. ఒక్క నిమిషం ఆండి బ్రో. అంటే రేసింగ్లో ఉన్నా కదా, మళ్ళీ ఏమైనా మిస్టేక్ అవుతుందని. అజయ్ బ్రో మీరు ఒక 2 minutes ఉంటే నేను ఈ రేస్ ఫినిష్ అయిపోతుంది. అయిపోగానే మీ మెసేజ్ చూస్తాను బ్రో, ఏమనుకోవద్దు. సో డెఫినెట్గా చూస్తా బ్రో. సో ఇదే ఫాస్టెస్ట్ ల్యాప్ అంట గాయ్స్, మనదే. యా సో బికాజ్ ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే మళ్ళీ గేమ్ మొత్తం పోతుంది బ్రో, అందుకనేసని. సో రేస్ అయిపోగానే మీకు మెసేజ్ రిప్లై ఇస్తా. ఓ షెట్. సో మంచి ఫీల్ అయితే ఉంది గైస్, నిజం చెప్తున్నా. కంట్రోలర్లో లైక్ మంచి వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి.
మస్తుంది. అండ్ మెయిన్‌లీ తెలుగులో అయితే ఎవరు స్ట్రీమ్ చేయరు. బట్ మనమైతే స్ట్రీమ్ చేస్తున్నాం. సో మీకు కంటెంట్ నచ్చితే సపోర్ట్ చేయండి. సో మీరు ఒకసారి ఛానల్ చెక్‌ఔట్ చేయండి. సో ఛానల్ చెక్‌ఔట్ చేసి మీకు నచ్చితే సపోర్ట్ చేయండి గైస్. అంటే బ్యాక్ సైడ్ ఇంకో వెహికల్ వస్తుంది. ఐ మీన్ సారీ, ఇంకో రేసింగ్ వస్తుంది. సో అందుకని. సో ఇదే లాస్ట్ ల్యాప్ అనుకుంటా. Okay, mate. Final lap. Keep your concentration and let's bring it home. సో కంప్లీట్ అయిపోయింది గైస్. లాస్ట్ ల్యాప్ అనమాట. సో అది ఫినిష్ అయిపోతే సో మనమే అనమాట విన్నర్. సో టాప్ 1లో ఉన్నాం. సో ఇంతవరకు వచ్చాం కాబట్టి వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు అనుకుంటున్నా. సో చూద్దాం, టాప్లో ఉన్నాం. సో ఎలా అయినా విన్ అవ్వాలి. సో మన బ్యాక్ సైడ్ ఆల్రెడీ వస్తుంది. బట్ మనమైతే ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు. సో నాకు తెలిసినంత వరకు. సో వేర్ ద నెంబర్ 1లో ఉండాలి. So we are the winner. Thank you everyone. Thank you very much. Thanks. టర్న్ వచ్చినప్పుడు టోటలీ వదిలేయండి. ఫోకస్ ఆన్ బ్రేకింగ్ అండ్ టర్నింగ్. ఓకే బ్రో. ఓకే. పీసీ ఏంటి బ్రో? స్పెక్స్. స్పెక్స్ వచ్చేసరికి డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. అదే బ్రో, మీకు స్పెక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేశాను. సో స్పెక్స్ వచ్చేసరికి హెచ్పి విక్టర్స్ RTX 3050 6GB గ్రాఫిక్ కార్డ్ బ్రో. సో ల్యాప్టాప్ అనమాట. సో ల్యాప్టాప్ బ్రో మంది. From lights out to the checkered flag, this is what they're racing for. It's points and a trip to the podium. And you'll win it So today, Ajay bro the man unnara? from down under. Congratulations, Oscar Piastri. Yeah bro, using controller bro. సో కంట్రోలర్ యూజ్ చేస్తున్నాను బ్రో, అజయ్ బ్రో. సో గైస్ వీఆర్ ద విన్నర్స్ గైస్, వీఆర్ ద విన్నర్స్. సో విన్ అయ్యామా మొత్తానికి. సో ఛానల్లో కంటెంట్ నచ్చినట్టయితే ఛానల్ సపోర్ట్ చేయండి. After an event like that, who knows what the sport has in store for us next time out? Be sure to join us once again as we continue to bring you all the excitement of Formula One. So we are the winners. Bro, play Monja if unlocked.
మోంజానా? సో, చూస్తాను. మా నాకివ్వద్దు, నువ్వు తీసుకో. సో సో, మోంజా అంటే వెహికలా బ్రో? మోంజా అంటే వెహికలా? రైస్ తింటా. సో, మోంజా అంటే వెహికలా? రేస్ ట్రాకా? ఆహ్, సో, మేబీ లేదేమో బ్రో. ఇటలీ. అదేంటయ్యా! ఒక్క రూపీ కూడా లేదా మన పేరు మీద? ఛ! దాంట్లో ఇటలీ సెర్చ్ చేయండి. ఓకే. ఓకే బ్రో. ఇటలీ ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు బ్రో. బ్రో ఇటలీ అంటే సెర్చ్ చేయడానికి నాకు ఆప్షన్ ఏమి ఇవ్వలేదు బ్రో అయి. సారీ. సో, నాకైతే ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు. అదే చూస్తున్నా. Welcome to my team, where you're in control of a new... First things first, choose what kind of experience you'd like. If you're new to the series and want to... On the other hand, that's it.
బాయ్ ఒక్క నిమిషం బాయ్, గేమ్ డిస్కనెక్ట్ అయింది. సో ఒక్క నిమిషం గైస్, గేమ్ డిస్కనెక్ట్ అయింది, ఒక్క నిమిషం. గైస్ జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ 2 minutes గైస్, గేమ్ డిస్కనెక్ట్ అయింది. సో గేమ్ డిస్కనెక్ట్ అయింది, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నా. సో వెయిట్ చేయండి గైస్. సో లోడింగ్‌కి టైం తీసుకుంటది అంతే గైస్. ఫాస్ట్‌గానే స్టార్ట్ అయిపోతది. బట్ కొంచెం వెయిట్ చేయండి. యాస్ మచ్ యాస్ పాసిబుల్ స్టార్ట్ చేద్దాం స్ట్రీమ్ అయితే. సో ఛానల్‌కి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ గైస్. అదే బ్రో చేస్తానండి. అదే మీరు చెప్పారు కదా! సెట్టింగ్స్ ఇప్పుడు పెడతాను. సో గేమ్ డిస్కనెక్ట్ అయింది బ్రో అందుకనేసని. అండ్ దీని గురించి నాకు నిజంగా చెప్తున్నాను బ్రో, అబద్ధం కాదు. నాకు దీని గురించి ఏం తెలీదు. సో ఫస్ట్ టైమ్ ఆడుతున్నా కదా! సో దీని గురించి నాకు తెలీదు బ్రో. అజయ్ బ్రో. జెన్యూన్‌గా చెప్పేస్తున్నాను బ్రో. తెలిస్తే తెలియాలని తెలిసని చెప్పాలి బ్రో. లేదంటే లేదు. మొహమాట పడ్డామంటే సో తర్వాతైనా నేను దొరికిపోతాను ఎక్కడో ఓ దగ్గర. సో అప్పుడు మిమ్మల్ని నేను చీట్ చేసినట్టు ఉంటది. సో అందుకని యాహ్! గేమ్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది గైస్. వెయిట్. హాయ్ దడ దడ సాహుల్ బ్రో. దడ దడ సాహుల్ బాయ్ నమస్తే. ఏమైంది? గేమ్ డిస్కనెక్ట్ అయింది బాయ్. ఐ మీన్ క్రాష్ అయినట్టుంది. క్రాష్ అని కాదు. సో నేనే బై మిస్టేక్ ఐ మీన్ కంట్రోలర్‌లో బ్యాక్ చేశా. చీటింగ్ కాదు బ్రో. గేమ్ గురించి తెలియనప్పుడు మనం మాట్లాడకూడదు కదా! సో నాకు గేమ్ గురించి తెలీదు. Sports. It's in the game. ఇప్పుడు తెలియంది తెలిసని చెప్పామనుకో మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది. Grazie a tutti. అదే వ్యూ కౌంట్ ఓవర్‌లే డిలీట్ చెయ్యి ఫస్ట్. ఏమైంది? సరిపోయింది బ్రో. Get in there, Lewis. Awesome race, mate. Absolute fantastic race pace. Get in there, Lewis. That's it, mate. That's the 100. ఓకే బ్రో. చిల్. ఓకే బాయ్. Okay, Lewis. I think you've done it, mate. అదే బ్రో మీరు చెప్తున్నారు కదా! ఇప్పుడు చేస్తా బాయ్. That is it. World champion, pal. World champion. World champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys! ఫాంట్ బాలేదు. బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో బ్లాక్ ఉంది. ఓకే బ్రో. చేంజ్ చేస్తా. రాహుల్ బ్రో చేంజ్ చేస్తాలే బాయ్.
అండ్ అజయ్ బ్రో ఇప్పుడు నేను ఓకే. వరల్డే కదా వరల్డ్. సో అది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు బ్రో. సో ఇప్పుడు ఏది సెలెక్ట్ చేయాలో చెప్పు. ఇటలీ. ఓకే. ఇటలీ పెడుతున్నా బాయ్. ఇటలీ పెడుతున్నా. కోసం ఇటలీ పెడుతున్నా. బట్ ఇందులో ఇటలీ లేదుగా. మోంజా ఉంది బాయ్. మోంజా. సో మోంజా సెలెక్ట్ చేశాను బ్రో. నన్ను అడుగుతున్నావా సాహుల్? నా సిచ్యువేషన్ ఏం బాగోలేదు బాయ్. Welcome, everybody, to the heart of Italian motor racing, Monza. We're here with Formula 2 for what ought to be an extravaganza of excitement and action. Let's head to the start line and get underway. Monza is situated 12 miles northeast of Milan. It's 3.6 miles long and offers 11 corners. 7 of those are chicanes, putting a premium on good braking stability and traction. With a good slipstream plus the other 2 DRS zones available, there should be a good number of passing opportunities on offer. Here is the grid for today's race, which will be starting shortly. A fantastic effort from Ritomo Miata yesterday puts him on pole position. And it's Henri Cordeel in P2. Looking down the rest of the grid, we have Martins, Stanek, Kushmaini, Dunn, Crawford, Fornaroli, Shields, Sebastian Montoya, Pepe Marti, Lindblad, Gabriele Mini, Rafael Villagomez, Goethe, Dirksen, Browning,
John Bennett. For sure, Esterson, Beganovic, and Sami Megatuniv completes the grid. Now it's almost time to lights out, so let's get down to the track. It is the Formula 2 race. It is time to introduce you to Alex Brundle. I'm Alex Jakes, and we've got changeable weather out there today. That's making for some nervous team personnel down in the paddock, down in the pit lane. Well, uncertainty is what strategy's all about, but it absolves the teams from the responsibility of running both compounds of tyre. They might have to use that wet tyre, of course, and then the question is, where do those crossovers lie between the wet and dry conditions? సారీ గైస్, మీ మెసేజ్ తర్వాత చదువుతాను. సో ఇప్పుడే తింటున్నా. హాయ్ వంశీ బ్రో, హాయ్ వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బాయ్. సో కొత్త గేమ్ బ్రో, F125. సో రేసింగ్ గేమ్. Nice move, good job. ఏంట్రా రే, ప్లేస్ కూడా You might ఇవ్వట్లేదు. experience some understeer now that you're in the wake of the car ahead. Try to get past as soon as possible. Need to give that place back, I'm afraid. That was an illegal overtake.
Okay, mate, race control, I'm afraid are not happy with your creative interpretation of track limits. They've given you a 3-second penalty. So we are the number 1 position, guys. సో ఏమనుకోవద్దు, మమ్మీ చూపిస్తుంటే నేను తినేసా. సో అందుకే మీ కామెంట్స్ నేను రిప్లై ఇవ్వలేదు. విన్నింగ్ ఎవరికి అంత ఈజీగా ఇవ్వకూడదు guys. Okay, final lap, let's go, final lap. Gap to your teammate behind, 3.2 seconds. Okay, Miney's just moved up into the lead of this race. మరి నేను చేయలేదు guys, ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళే డాష్ చేశారు. సో తెలుగులో ఆడుతున్న మొట్టమొదటి ఛానల్ అని కాదు, సో ఇప్పుడైతే నేనే ఆడుతున్నా. ఓ 3 seconds గ్యాప్ ఇవ్వాలా బ్రో? ఓకే ఓకే బాయ్. ఓకే బ్రో, సారీ.
corner for the last time. It's victory for Kush Mining. Oh, it's brave, brave stuff, isn't it? That's what these cars are for, to tempt these moves out of the young drivers, and they've really done a beautiful job of it. ఏం పోయిందయ్యా 16th పొజిషన్ అంట. And out of the commentary box window, I can see the drivers making their way onto the podium. It's been a sublime team performance, a combination of a lot of So hard India is work. the winner. Dams are your winners today. ఓకే బ్రో, మనకు తెలియదు. బీర్ బాటిల్ ఎగరేయండి అయ్యా, బీర్ బాటిల్ ఏది అడవిడి కూడా వేస్తున్నారు అయ్యా, అందరూ కలిసి ఈడి మీద వేస్తున్నారా? ఓకే, పర్లేదు. యా బ్రో, 3 seconds పెనాల్టీ పడింది. యా బ్రో, సో 3 seconds పెనాల్టీ పడింది. సో గైస్, మీరు చూస్తున్నారు గోపాల్ తెలుగు గేమింగ్ ఛానల్. సో ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయండి అయ్యా, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో వేర్ ద నెంబర్ 1 పొజిషన్. అంతే కదా, నీకు పెనాల్టీ పడింది. యా బ్రో, పడింది బ్రో, అదే చూశాను, 3 seconds పడింది. ఇంకేంటి బ్రో, అజయ్ బ్రో, తినేసావా? సో తినేసావా అజయ్ బ్రో? లేదు బ్రో. ఎందుకు ఇంకా స్లోగా ఉంది గేమ్స్, లోడ్ అవ్వట్లేదా? లేదు, నేనే ఆఫ్ చేసా బాయ్. లేదు, నేనే ఆపేసా, నీతో మాట్లాడుతున్నా. సో ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే బ్రో, సో వాళ్ళకి నచ్చిన గేమ్ అయితే చూస్తారు బ్రో, లేదంటే లేదు, వెళ్ళిపోతారు. అది మెయిన్.
ఫుడ్డు సారీ. సో, వాళ్ళకి నచ్చిన గేమ్ అనుకోండి చూస్తారు ఇంట్రెస్ట్‌గా. సో, నచ్చని గేమ్ అనుకోండి సో, ఎవరు రారనమాట. సో, మీరు ఒక్కలే ఉన్నారు. సో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. అజయ్ బ్రో. ఫర్ యువర్ లవ్లీ సపోర్ట్. ఆహ్, స్పెయిన్ ట్రాక్ ఆడు బ్రో. ఈజీగా ఆడుకోవచ్చు. ఓకే. యాహ్! స్పెయినా? ఓకే. ఆడతా. సో, వి ఆర్ యూజింగ్ ఫెరారీ. ఫెరారీలో లూయిస్ హామిల్టన్ పెట్టుకో బ్రో. ఫెరారీ. పెట్టేసాం బాయ్. So again we are starting the race. Spain. ఆల్ ద బెస్ట్. చూద్దామా? ఏమైంది బ్రో? ఇరికించేసావా ఏంది? నాకెందుకో డౌట్ కొడుతుంది బ్రో నువ్వు ఇరికించేసావని. ఏంది బ్రో అంత అలా చేసావు? నిన్నే నమ్ముకున్నా బాయ్. అజయ్ బ్రో. నేను నిన్నే నమ్ముకున్నా. సో గైస్ రీసెంట్‌గా నేను కొన్ని ఆఫ్‌లైన్ వీడియోస్ అయితే అప్‌లోడ్ చేశాను. సో లైక్ మీకు చూస్తే మ్యాక్సిమం నచ్చుతది. లైక్ నేనేదైతే హెల్ప్ చేశానో సో నా ఆఫ్‌లైన్ కంటెంట్ కూడా వాచ్ చేయండి. అండ్ ప్రతి వీడియో కూడా హైప్ చేయండి. ముంజే తర్వాత నెక్స్ట్ ఈజీ ట్రాక్ బ్రో. ఓకే. And 14 turns. This was actually the original setup for the track, but it hasn't been So guys, used since సో నా ఆఫ్‌లైన్ కంటెంట్ 2007. వీడియోస్ కూడా చూడండి అండ్ హైప్ కొట్టండి గైస్. Let's run you through the driver grid order for today's మెయిన్లీ exciting హైప్ race. కొట్టండి. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position. And starting next to them is George Russell. As we continue through the rest of the grid today, we have Antonelli, Piastri, Yuki Tsunoda, and Norris. Leclerc, Verstappen, Sainz, and Fernando Alonso. Lawson, Stroll, Isaac Hadjar, and Albon. Colapinto, Ocon, Gabriel Bortoleto, and Pierre Gasly. Behrman and Nico Hulkenberg rounds off the grid. Now it's almost time for lights out, so let's go down to the track.
And joining me in the commentary box this afternoon, the First Lady of World Motorsports, Naomi Schiff. Now, Ant, you always tell me you know Barcelona almost as well as you know the back of your hand. Given the amount of testing that goes on here and the amount of laps that you and all the other drivers have done, what are the challenges that are left when it comes to the race? Well, this certainly is a favorite track when it comes to testing. And I'll tell you why that is. It's because it offers up so much variation. You've got corners that are fast, that are slow, that are long, that are short. So there's a lot to think about and a lot to work with. But T9 is one of my personal favorites because it is so challenging. Every time you get there, you think, should I lift or should I stay flat? Well, I tell you, stay flat. Commit. All right, let's have a quick radio check, please. Radio check. Radio check. సో గైస్ ఒక్క నిమిషం అండి. సో ఇప్పుడే వస్తున్నా. స్టార్ట్ చేద్దాం, గేమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. యా యూజ్ చేద్దాం బాయ్. హాయ్ బ్రో. బ్రో ఇది నేను బయట నార్మల్‌గా తీసుకున్నా బ్రో. మీరు ఒరిజినల్ బై చేశారా? లైక్ నేను ఆఫ్‌లైన్‌లో తీసుకున్నా. చెప్పండి. ఇప్పుడే నాకు బ్రో నేమ్ మర్చిపోయాను. వాళ్ళు కూడా పిలిచారు. రేపేదో టోర్నమెంట్ ఉందంట. జాయిన్ అవుతావా అనేసి అన్నారు. ప్రెజెంట్ అయితే అవ్వదు బ్రో అలా అని చెప్పాను. ఎందుకంటే ఇది నేను లైక్ లీగ్స్ అని కాదు బ్రో. లైక్ ఇది లైక్ స్టీమ్ ఆఫ్‌లైన్‌లో తక్కువకి తీసుకున్నా. ఎంత 250, 300 పడింది. బ్రో. మీరు డైరెక్ట్‌గా ఆన్‌లైన్‌లో బై చేశారు. ఆల్మోస్ట్ 3000 అనమాట. నేను అంత ఎఫర్ట్ చేయలేను. లేదంటే తీసుకునేవాడిని బ్రో. కాకపోతే ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ అయితే అంత ఎఫర్ట్ చేయలేను. కొంచెం మూవ్ ఆన్ అయ్యే కొద్దీ ముందుకి ఇన్వెస్ట్ చేయగలను. కానీ ప్రెజెంట్ ఏమంటే స్టిల్ నాకు లైక్ ఏమంటే ఒక్కసారి లైక్ ఇప్పటికి కూడా ఒక్కసారి కూడా నేను ఇన్కమ్ అనేది తీసుకోలేదు వైటీ నుంచి. సో ఫస్ట్ రెవెన్యూ కూడా ఇంతవరకు నాకు జనరేట్ అవ్వలేదు. అలా అని నేను ప్రెజెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయట్లేదు బ్రో. సో నాకు ఇప్పుడే చెప్పారు మార్వెల్ సంథింగ్ ఆయన లైక్ ఉంటుంది వైటీ ఛానల్. ఆయన మార్వెల్ గేమింగ్ సంథింగ్ ఆయన కూడా పిలిచారు. రేపే ఏదో టోర్నమెంట్ ఉంది రేపు జాయిన్ అవుతావా బ్రో అంటే చెప్పేశాను. నా ప్రాబ్లం ఇదంటే టైప్ చేసి పెట్టాను. ఎందుకంటే లైవ్లో ఉన్నా కదా అని. ఆయన పర్చేస్ చేశారు బ్రో. ఆయన షేర్ చేస్తాను. సరే ఆయన ఉన్నారో లేదో తీసుకుంటా బ్రో. ప్రెజెంట్ అయితే అవ్వదు. బట్ డెఫినెట్గా తర్వాత బై చేస్తాను. బ్రో. లేదు బ్రో. డిస్కౌంట్ వాయిస్ ఆఫ్ చేసి అజయ్ బ్రో ఏమన్నారు? సారీ
తెలిసి ఉన్నారు కదా. హాయ్ పిక్సీ. హాయ్ బ్రో. అది కరెక్ట్గా ఎంత ఉంది బ్రో కాస్ట్? కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత ఉంది కాస్ట్? వచ్చేసరికి 3000 ఉందా? అదే ఆఫర్స్ టైంలో తీసుకుంటా బ్రో. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ యా బ్రో, చాలా ఎక్కువ ఉంది ప్రైస్. సో మీకు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి బ్రో? ఫ్రెండ్లీగా ఆడుతున్నారా? ఓకే బ్రో. సో దీనికి లైక్ అంత అమౌంట్ ఎఫర్ట్ చేయొచ్చా? అంటే అలా అనేసి నేను ఎఫర్ట్ చేయలేదు, నార్మల్. అవేం లేవు బ్రో, నేను కంట్రోలర్తో ఆడుతున్నాయా. అదే వర్త్ ఉంటే పర్లేదు బ్రో. ఇది ఎక్స్బాక్స్ మెంబర్షిప్లో ఉందా బాయ్? ఎక్స్బాక్స్ మెంబర్షిప్లో ఏమైనా ఉందా? ఫ్రీ ఇస్తారా ఇది కూడా? We can now use DRS. DRS now available. వాళ్ళంటే ఆడను బ్రో. నాకు మళ్ళీ అంటే కొంచెం ఫస్ట్ టైం ఆడాలి, ఇంకా ట్రై చేయాలి ఆడాలంటే. ప్రజెంట్ ఫార్ట్నైట్ ఒకటి, డెల్టా ఫోర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. That was the fastest lap of the race. Keep this up. Well done. సో నేను కూడా ప్రజెంట్ అవైలబుల్గా ఉంటా బ్రో. తర్వాత మేబీ లైక్ ఏదైనా జాబ్ వస్తే మాత్రం దొరుకుతుంది.
Yeah. సో నాకెందుకో మీరు వైజాగ్ అనిపిస్తుంది వాయిస్ ఎవరితో కానీ. మీరు ఎవరైనా వైజాగ్ ఉన్నారా? లైక్ వైజాగ్ కానీ లైక్ అదే బ్రో వాయిస్ కొంచెం లేదు నా శ్రీకాకుళం. ఈ పీక్లో ఇచ్చాడు బ్రో 3 అనుకుంటాను అది తెలిసి. సో అందరూ పీసీ ప్లేయర్సా లేదంటే ల్యాప్టాప్ అయినా? Final lap. Push. Hi Manohar bro, hi, welcome to the stream, bye. Hello bro, hello. Mega job, guys. Mega job. Thank you so much for everyone back at the factory continuing to push. This is the real showing of all your hard work, so thank you. Let's keep pushing. Good job. And Lewis Hamilton. సో నేను అలా అయితే వాల్వరెంట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను బ్రో. ఫార్ట్నైట్ ఆడతారా మీరు? And it's one thing to win, but to win like that in total dominant style, that was a fantastic drive, and it is not one that we see very often. So everyone, please hit the like button, guys. From lights out to the checkered flag, each and every driver has this moment in the back of their mind.
Now it's time for their celebrations. Our podium, it awaits. And back on the top spots that he's taken so often in the past. So well done to Lewis Hamilton. After an event like that, who knows what the sport has in store for us next time out? Be sure to join us once again as we continue to bring you all the excitement of Formula One. అందరూ బీటెక్ అనా? అందరూ బీటెక్ స్టూడెంట్సా? అయిపోయిందా? బీటెక్ అయితే అయిపోయింది. అంటే పిక్ ఆ! హ్మ్. బ్రో వాల్వరెంట్ ఇంకేం ఆడతారు? సారీ వాల్వరెంట్ ఇంకా మైన్ క్రాఫ్ట్ ఇంకా జీటీఏ అయితే ఉంది నా దగ్గర. జీటీఏ ఉంది నా దగ్గర. ఇంకా రోబ్లాక్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తాలే. బీజిఎంఐ వద్దు.
It is time for action for you from Lusail. We're on the outskirts of Doha for this Formula 2 feature race. Welcome to the Qatar Grand Prix. స్టోరీ బేస్డ్ గేమ్స్ ఆడతారా మీరు బ్రో? అర్థం కాలేదు Originally బ్రో. built for motorbikes, but we're here for Formula 2 వేర్ today. విన్స్ మీటా? It's a యా flowing track, నాదర it's ఉంది బ్రో, అది fast, కూడా in a three-pronged ఉంది. బట్ shape, నాకేంటంటే 3.3 ప్లేయర్స్ miles, ఉంటే 16 బాగుంటుందని turns, and just నేను అన్నీ one ఆపేసా ఇంకా. DRS zone on the long straight. We're looking forward to some overtaking. As the engineers make their last inspection of the cars, let's take a look at today's grid order for the race. Alex Dunn lines up on pole position, with Ritomo Miata alongside. Looking down the rest of the grid, we have Martins, Cordial, Roman Stanek, Fornaroli, Crawford, Mini, Lindblad, Kushmini, Pepe Marti, Montoya, John Bennett, Joshua Dirksen, Shields, for sure, Megatuniv, Max Esterson, Goethe, Browning, Villa Gomez, and Dino Beganovic completes the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Hello one, hello all, and welcome to the commentary box. I'm Alex Jakes, he is Alex Brundle, and we have changeable conditions today, Alex. How does that uncertainty... Great manoeuvre, you made it look so easy.
job. That was the fastest lap of the race so far. ఎవరు అంతే అంటే మీరున్నారు కాబట్టి మాట్లాడలేను మీరు వెళ్ళిపోతే మాట్లాడదు బ్రో 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 నేను వీసీ నుంచి బయటకు వెళ్ళొచ్చా లేదంటే రిమూవ్ ఐ మీన్ లైక్ రిమూవ్ చేయండి బాయ్ So guys, 7 people watching, you don't please hit the like button. So if you are new to the stream, please subscribe. Okay, mate, final lap. Keep your concentration and let's bring it home. Salini Gaming, thanks. Thanks for your support. Game name F125, bro. Oh, sorry, F125. So guys, if you are new to the stream, please subscribe. Please hit the like button, guys. Hi Salini, hi. Welcome to the stream. Mobile or PC bro. Take surgeon anta.
అడుగుతున్నా. బాయ్ నేను చూసా ఇది F125 లైక్ మొబైల్‌లో కూడా ఉంది బాయ్. నేను చూసా. కాపోతే లైక్ నేను మొబైల్ ఆర్ పీసీ. పీసీ గేమ్ ప్లే బ్రో. మొబైల్‌లో లేదు ఇది. నువ్వు అలా అన్నావంటే ఇంక ఫీల్ అవుతారు ఎవరైనా బాయ్. ఇంత హై గ్రాఫిక్స్. బ్రో ఇప్పుడు సాల్ని గేమింగ్ అనేసి ఉన్నారు కదా, తను కూడా యూట్యూబరేనా? యా తను హైదరాబాదా? That's what these cars are made for. Racecraft, so formative at this level. So many daring moves achieved. Brilliant stuff. మీరున్నప్పుడు మాట్లాడేస్తా బ్రో, లేడీస్ ఉంటే కొంచెం అయ్యో మళ్ళీ వచ్చారా. And it's time now for the podium celebrations, and how well deserved is this one. This is a team all about giving talented young drivers an opportunity to race and to win. Van Amersfoort are your winners here today. ఎవరిది చూడద్దు. There will be plenty more twists and turns to come this season. So, I hope you can join us in the next race when second Formula place. 2 returns. John Bennett, first place. Oh my god. సో మీరు ఫ్రీ ఫైర్ ఆడతారా సాల్ని గేమింగ్? ఓన్లీ ఫ్రీ ఫైరా? ఓకే. ఓకే. The race is about to begin here in China, and what a race it should Young be. Muslim. The circuit is always amazing to watch, and today shouldn't be any different. I can't wait for us to సో get ఇప్పుడు started here. మిస్టర్ మార్వెల్ వైటీ అంట, తను ఓకే బ్రో అని పెట్టారు. లైక్ అదే On what was వీసీది originally షేర్ చేశాను. Marshland, the ఆయన కూడా stunning మెయిన్ గేమ్ state-of-the-art circuit that తీసుకున్నారు. you see before you was built in 2003 at the cost of ఓకే. around అయితే నేను $450 million. పిక్స్లీకి రిక్వెస్ట్ This పెట్టమని circuit is చెప్పాలా? very popular for both fans and drivers of the sport, offering complex low-speed turns, very fast అంటే ఆయన ఇట్స్ G-force-inducing ఓకే బ్రో అని curves, పెట్టారు. and the high-speed బట్ straights, ఏం అంటే which always రెస్పాండ్ ఏం provide అవ్వలేదు కానీ thrilling, ఇట్స్ ఓకే బ్రో అన్నారు. అంటే unforgettable మీరు race day కూడా experiences for everyone. ఓకే బ్రో. We are nearly ready for the start of today's race, but in the meantime, let's take a look at the grid. Alex Dunn lines up on pole position, with Amory Cordial alongside. Looking down the rest of the grid, we have Martins, Crawford, Ritomo Miata, Fornaroli, Montoya, Miney, Lindblad, Roman Stanek, Fisher, Mini, Kean Shields, Rafael Villagomez, and Dirksen, Goethe, Megatuniv, John Bennett, Pepe Marti, Beganovic, Esterson, and Luke Browning completes the grid. And now it's time to head down to the track. It is the Formula 2 race. It is time to introduce you to Alex Brundle. I'm Alex Jakes, and we've got changeable weather out there today. That's making for some nervous team personnel down in the paddock, down in the pit lane. సో ఆయన సర్వర్లో జాయిన్ అయిపోయారు మిస్టర్ Strategy's మార్వెల్ all వైటీ about, అంట. but it absolves the అదే ఆయన. teams from the responsibility of running both compounds of tyre. They might have to use that wet tyre, of course, and then the question is, where do those crossovers lie between the wet and dry conditions?
వస్తాడయ్యా వీడు నా గ్యాప్ కూడా పడతాయి. ఆల్రెడీ నా ఛానల్ అయితే చచ్చి బతికింది. ఇప్పుడు చచ్చి బతికింది బ్రో. ఆల్రెడీ చావు అంచుల వరకు వెళ్ళొచ్చింది. హ్యాక్ కాదు బ్రో, డైరెక్ట్ వైటీనే రిమూవ్ చేసింది. సో వాడికి ఏంటంటే నా లైక్ స్పాము డిస్ట్రాక్టివ్ స్కామ్ సంథింగ్ ఏదో ఎవరు రిపోర్ట్ చేశారు నా ఛానల్. సో వాడు రిమూవ్ చేశాడు. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత కొత్త ఛానల్ క్రియేట్ చేస్తే కొత్త ఛానల్ కూడా రిమూవ్ చేశాడు. ఇప్పుడు వైటీ పాలసీస్ చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ కొత్త ఛానల్ క్రియేట్ చేయాలంటే న్యూ మొబైల్ అనమాట, అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట న్యూ ఉండాలి. Great work. That's a new fastest lap of the race.
We are in top. Last lap. So we are the winner. Okay, mate, this is the final lap of the race. Final lap. Yeah, final lap. సో మీరు మార్నింగ్ నుంచి ఫ్రీయేనా లేదా ఈవినింగ్ టైంలో ఫ్రీ ఉంటారా? ఓకే. Yeah, done, completed. We are at the top. What a performance, what a drive, and victory for John Bennett. And they've won the team's championship. Utterly brilliant. Such a small group of people that can work on these Formula 2 cars, and the driver is the hero of the day for that team. As they make their way down to the podium, there's no denying the strength of the Van Amersfoort team. Van Amersfoort aren't afraid to take risks on new talent, and it certainly looks like it paid off today. Fantastic work.
Guys, 4 people watching. So let's start the game. Hello and welcome back to a classic circuit, familiar to fans the world over. This is Monza. You can hear the cars ready to go. Certainly the fans are ready for some action. We're all set. So let's get this Formula 2 race underway. As we're now moments away from the off, let's take a look at the grid order in which they'll start today's race. A fantastic effort from Zach O'Sullivan yesterday puts him on pole position. And it's Ratomo Miata in P2. Looking down the rest of the grid, we have Crawford, Maloney, Victor Martins, Miney, Behrman, Correa, Hajar, Andrea, Kimi, Antonelli, Dirksen, Bortoletto, Franco Colapinto, Taylor Barnard, Cordial, Fittipaldi, Villa Gomez, Pepe Marti, Stanek, Hauger, Aaron, and Richard Verschaw completes the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. So they're lost, guys. Lost Hello game. one, hello all, and welcome to the commentary box. I'm Alex Jakes, he is Alex Brundle, and we have changeable conditions today, Alex. How does that uncertainty affect the strategy? There are going to be some quivering hands on the tyre guns, aren't there, when they tighten up what could easily be the wrong specification of tyre completely for the conditions. It's a gamble out there.
Hi Sahil bro, hi, welcome to the stream. Welcome back, sorry. Pit stop. Okay, mate, that was an illegal manoeuvre. You've got to cede that position or we'll receive a penalty. We've been handed a 3-second penalty for obvious corner cutting. Watch out for understeer in the wake of the car ahead. Try to get past as quickly as you can. Push, push. Nice work, mate. That brings you up a place.
Okay, you've just started the final lap of the race. Final lap. This has been a super performance. It's victory for Ritomo Miata. Such a great experience for these young drivers to finally, manage we are these the winner. conditions before At heading on to Formula One. 3 And it's seconds delay brilliant valla fourth stuff position. to take the victory. Here come our winning drivers then, onto the podium at the end of a brilliant race. The drama and excitement are over. Congratulations to our top 3 today. బ్రో చిన్న ఒకసారి మాట్లాడతా లాస్ట్‌లో. మాట్లాడొచ్చా? ఇప్పుడు మీలో ఎవరైనా పీసీ గేమ్స్ ఏమైనా ఆడుతున్నారా? లైక్ స్టోరీ మోడ్ గేమ్స్ ఏమైనా? సపోజ్ అంటే నాకు లైక్ చిన్న లైక్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజ్‌లో ఈకో గేమర్స్ అని ఒకరుంటారు. సో, ఆయనేంటంటే ₹1500కి 1500 గేమ్స్ ఇస్తున్నారు. కాకపోతే ఆఫ్‌లైన్ గేమ్స్ అవి. టీమ్ ఆఫ్‌లైన్. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అంటే ఒకసారి చూడండి. నేను ఆల్రెడీ తీసుకుంటా. బట్ చిన్న అప్డేట్ అనమాట. ఇంకెవరైనా లైక్ ఆడుతూ ఉంటే తీసుకుంటారని.
hello kill 1500 rupees కి 1500 games. యా బ్రో మీరు డిస్క్రిప్షన్‌లో డిస్కార్డ్ లింక్ ఉంటది జాయిన్ అవ్వండి. హలో కిల్ యా. First things first, choose. On the other hand, that's it. As the owner of the newest team in F1,
Now we know a bit more about you. Let's explore your background ahead of our first season. Hey there, my name's Andrew. And tell us a bit about this. Hello, Mathis, head of your... Hey, boss. Next up, there's an amount of contract work we need. First, we need to settle on our... We have a few potential... Secondly, we have to make a call on which engine supply. Generally speaking, our choices can be defined as a trade-off between performance and durability, with the caveat that neither come cheap. And finally, each driver's performance is measured in a number of ways. Experience counts for a lot. Racecraft describes a driver's ability to work their way through the pack. Awareness represents the... Pace is a measure of sheer speed. All these... All right, that's one driver... That... Finally, we need to approve... I think that's everything, boss. Hello and welcome to this very special live stream. Great to be with you all because today we're going to witness history. That's absolutely right, Natalie, because for so many years we've wondered exactly what 11 teams would look like on the grid. Guess what? Today is the day we find out. And we are here at the team's state-of-the-art HQ. We'll be seeing their brand new car very soon, but behind every team, behind every car, there's one person central to it all. Yes, and they're a really popular character up and down the paddock with great energy and years of experience in managing people to success. The question is, how will they balance that arm around the shoulder approach, all whilst having to deliver performance on track? And we'll be seeing more behind the scenes as the season progresses. But of course, it is all about what happens on track. So, without further ado, let's see the fruits of their labor, the brand new 2025 car.
Well, thank you all for joining us. The team have done an incredible job. The car looks sensational. It certainly does. Congratulations, and all the very best for the season ahead. Welcome to your Team HQ. You can use these options. Sorry, but I need... Sorry, but I need you to finish... Hello, boss, and welcome to corporate. From here, this is where you can define the look of your car. Liveries, driver number. Right now, please select the decal editor. Please select the decal editor. Please select the decal editor. Please. This is the decal editor, where you can apply sponsor decals. Use this selector to focus on different areas of the car. Nice one. If you're happy with that, Hey, boss. Thanks for coming down. This is where we choose our research project. Research and development has pick one of these. I need you to pick us a research project before you leave, Chief. I need you to pick up. I need you to pick up.
I need you to pick us a I need you to pick us a research. I need you. I need you to pick us a. I need you to pick us a research project. I need you to pick us a research. I need you to pick us a research project. I need you to pick us a research project before you leave, Chief. We are just shadows. It's supposed to be that we die. It doesn't matter if there is no light anymore, no light anymore. 'Cause we are born as living fights. We live to die. We live to die, and we're surrounded by the night. We live to die. We are shadows in the neon light. We are shadows in the neon light. We are just